for Wednesday's edition of Press Review right here on Luntha TV. Today you're with me, Tandi Wemzumara, and of course, I'm not alone. I'm here with my colleague, Moses Makawa. Good morning, Moses. How are you? I'm great. How are you? I'm good. It's a sunny Wednesday morning. Wednesday morning. It's quite sunny in Lilongwe. For sure. It's summer now. It's summer. It's summertime. And also windy as well, of course. At the same time. At the same time. Then the fumbira buliongo munangaliza kumangwira. I don't know. Kumatibira kunyanja. Simirete kulibwirira fumbira ake. Kunyanja kuli chani? No, basi nthawi yorenthai imafika angadzibwera azungu basi unakaona nyanja chani. So kapena kushora. Ino sina kukwaneni kuiona. Sikuti twaikako chicho cha nzeru manzake ndomwanja. Ame munasiya oledo atha mudapita ino sindoti chipitire nika mulu Sunday school trip ya ku Sunday school. Hayi ndichoncho ndithu moyo ndichoncho. Moyo ndichoncho basi. These are not Sundays. All these are not Sundays. Apart from 15 days to go. Nafuna wonikira zimenezo. Oho. Udamawi yani nakuita kwavora masiku 13 ewa. Sitojua uli patre mina sanalowe mu nkhani zimenezi. Unakuzodala pakatipa kumbali ya dziko pamene tokonzekera ya zisankho. I think ibungo loyendesa zisankho la Megi ndi kumbali yake ikuchita ndithu likukangalika making sure kuti amati failing to prepare is preparing to fail. Yeah, sure. I think so far so good in terms of preparation. Meg has been engaging with the stakeholders osiyana. Dzulo inali ndi mikumano ndi ma political party representatives, komanso ma independent candidates and representatives, komanso chakumadzulo amakumana ndi ma observers. Modi ma observers ovomerezeka alandira ma certificate kuti inotakuvomerani to observe the elections. And lero linonso ikhale kukumanaso ndithu ndi timati neck off. So ndiso sizana lija kwakwera pa 1 kwabwera ma ballot papers oyambirira, and that's just the first consignment. There are yet to be other consignments, I think about 2 if not 3, which means kuti apa ndere mati zisankho zanonkhera kwa basi zanonkhera mwati basi tumsuzi joyenera zisankho ele pande zanonkhera niyo the nation apa ikukamba nkhani yoti MCP DVB fight over surveys. Chimwendo says DVB sponsoring fake polls. Namalomba describes MCP as a dry baby. A cry baby. Well, pamono chape. Munachatika nkhani zimenezi. Kani mene isina itsajere kwenikweni. Komano it's not coming as a surprise chifukwa kuti I think based on my own opinion, observation, panopa misonkhano yoko bantu wachuluka kwambiri andalewa kunyozana chilidwe onyozana malo mufotozera malawi mfundo zimene mufuna mutawadziwitsa almost wina aliyense amene akupanga misonkhano imeneyi kumakhala ye akuti aja anatere akuti aja alakwitsa chakuti akuti aja. So it's like kuti they are focusing more on what the others are doing instead of kuti kodi ine ndipanga chani. Ine ndikhale ndikuwauza akachala ku FCC kuti mudzawa makawaja kamera tumusamala unetse amene aja pakamera anthu sakawaonayi malo moti ine ndifotokoze kuti ine kuti mundijambule bwino mundijambule yangu iti yakuti kuti ndikaonekepo bwino. So it's like they're focusing on the wrong things. Yeah, sure. Okay, I think kumala kuno tinazulu yandale zonena kuti tikauza malayi kuti akuti ajatwayi musawavotere fota mapanga zakuti. But at the same time tikuwala kuti we are also supposed to convince these people kuti why should they not vote for that? Why should they vote for me? Komano I think all this at the same time it's happening at a good time for kuti malayi panopana anthu at least tinazindikira. We know kunena kuti okay timve izi. Yesterday I heard someone ndaiwala kuti anakamba ndani, someone said muvotere mfundo. Voterani mfundo osati munthu. Muvotere mfundo za chipani osati kuti facho kuti wakuti ndamene akuyimira chipani chakuti. I think that will help us, and by mfundo we are talking of kuti looking also at the priorities amene tinawo malayi muno. Tikatengera kuti pa ground anthu akutere zimavuta. Anthu akuyankhula zakuti aya wakuti zakuti ende masiku ano we are living mu nthawi zovuta kwa basi. Tikudutsali mu nthawi zovuta. And kuona nditu mene ndali zikuendera chonkhani mene ikumbiri kuonetsera kuti achimwendo ati ali ndi information yoti afrobarometer
afuna Luntha report. Report ilo iwo organiza kuti afuna apakire chipani cha DPP kuti chimene chikhoza kukhala ndi mavuto ochuluka. You remember recently when I saw a report imene afuna inapereka about 43%. Ndipo MCB inaona about 26%. Ndiye akuti izi ndizochita zimene zibwere by Friday. Kafukufuku amene suona yayi. So kafukufuku iwani sanatuluke kumano achibwendo amutu kutsakale pakamwa pawo. Kumaganizira kuti Malawi asa kafukufuku nthawi zina amango kuthandizirana kupatsana at least strategies kuti muthe kudziwa behind kuti mwina muchitolere. Yeah, true. So I think ndinkane mweja tanenaija kuti let whatever the outcome is of the barometer, be it true or not, let it guide you. Yeah. Pamene mukuperewera chifukwa the results, the research imakhale kufotokoza, the outcomes imakhale kufotokoza kuti anthu ena akunena kuti sakavotera chipani chakuti fa chakuti. And then maybe you see kuti where are we lacking, where can we do better. And these are just mwina chimene timakhala tikuiwala kuti these are just assumptions. It might not always come out that way. So instead of kuti ine ndikupangira ataki ine for mwanzo kuti ino ndamene muwine, instead of kuti mundipangira ataki ine, how about we fix the problems that we have? I mean, I think kuti chifukwa okay, for me I believe kuti serving, I'm not saying kuti every detail is account in your own, every detail account in their but there has to be some truth to it. You understand? True, yeah. Yes. So how about you pick to say, okay, tabu ino ife tabu nisudugwiza manazo. Kumbe nkati mudita jitsekula. Chikuti ife nkati chipani cha tutikhozo tidere. Pamene tukupewera ndipakuti. And then muzoni hire put it besides ndi mene zinto zanu minditsela and see kuti okay, I think ndi mwene ife tukulabutsa pakuti. Maybe we can do better on this. And I think for me, I believe that would work better. For sure. So that's the Nation. What about the Daily Times? The Daily Times, there's a story here with the third DPP make pick rejected. The government has rejected for the third time a candidate submitted to the office of the President and Cabinet OPC for appointment to the position of Commissioner at the Malawi Electoral Commission. The first to be rejected was Markford Somanje, followed by Mami Konkoloma, an ICT expert, and the party then settled on another ICT expert, Charles Fodia, who has also been rejected barely 2 weeks before the elections. You know how MEC is composed of my political parties' representatives, my commissioners. Most of them are Makaudi. They belong to my political parties, mostly men political parties. So pakadali pano ku MEC ku chipani cha DPP ndi representatives my commissioner awiri. So far shinapereka wachitatu yoku amene ayenera kukhalapoyo. So far ndoti anthu atatu amene anaperekera ma options osewanakanidwa. So and it's so like you said, it's 13 days to the elections. 13 days. And already for me, in my personal view, in my opinion, kutengera ndi kusamvesesana kumene kwakhala kulipo ndikale between the opposition and the Malawi Electoral Commission, komanso mwina other stakeholders in terms of credibility, transparency, accountability of the election process. I think it's very key. Kuti womalita unikira kwambiri pamene papa kufunikira chifukwa pamawa zimazavuta. We all know we've had situations whereby anthakukana the outcome of elections and anthamabulesa ma reasons osiyana. I think it's good kuti let's do our due diligence. Chili chonse chikhale m'malo mwake. Zizachite kuvuta. For instance, Meki yavomera kuti zonse kamera uli yalonjeza kuti ikhale kulanga poyera. So why kumasankha kuti ayi uyitamukana. Of course zimatengera sopena kuti kodi makandidate iwo because it's not necessarily kuti akukana chifukwa choti munthu achokera DPP. That's one thing that should also be understood. It's also about the people that are being refused. I mean, akukanidwa kuti kodi ndotani. You know, inu ngati muli ndi uzokumveka kuti pena pake
muli ndi mbiri ina yake kamunatani afana kufuzani chifoti ndapereka dzina lanu pamene paja ayi ne Moses Makawanda amene ndikufuna tikumuyika kumeki ngati amene afuna akayimirire so ngati commissioner wa chipani chathu akufufuzani kuti kodi kumudzi kumene mmakhala simumasokoneza zinthu so ngati muli ndi a certain background obviously amakana so that's what's happening. It's about I think akapanga background amadzaona kuti akhe uyu mwina akuperewera because of course they're not looking for perfection koma there are certain things that you can overlook kuti you understand but I'm here to understand the commission. Okay. Do you really think NEC can be composed of just the chairperson? Chairperson sangabe zike pena pali pose. You understand? We're talking of the general elections. The whole country. Yes. A commissioner sangabe zike pena pali pose. Including before the elections while we're preparing and even during the polling day. Kuma ballot paper president kukokala ndi ballot paper kakokala ndi kaya machani zikuzuka kakuma bwezi zosiyana zimene zikugwiritsidwa ntchito. So there are certain places whereby the commissioners amatumizidwa kukafotokozera anthu kukaphunzitsa anthu civic education ntchito yonse singapapire ndi munthu mmodzi. Ndikuona ngati yosavuta. Yoti mpaka na mbiri ya munthu ikhoza mayira affect. No, because it actually does. Reputation matters. Chifukwa ngati munamveka kuti chisankho mwachitsanzo ine ndi ndo kumpingo. Poka mwina pa chisankho cha kumpingo pokatani zinamveka kuti ine ndinabera ende mwina palomboni kuti chisankho cha kumene kuja ndinabera olo ndinathandizira ina ake kuti awine pobera. Muganizira onene kuti ineyo mbiri imeneyo simveka. Ndi muganizo tameka angalimbe mtima kunditenga ine konena kuti uyu ndakakhalidi poli ndo menewo ngati ndili reputation imene chimene chingati debate zopanga zimenezo ndira so reputation precedes you wherever you go nthawi zambiri imakhala mbiri yako inamveka kale before you get there and nthawi zambiri mbiri yoyipa ndiye imafika kwambiri iwo sanakafike kumalo kuja umakhala kuti za iweyo aliyese wazitani kale wazimva kale so it's just nkhani yonena kuti we are trying to make sure kuti pambuyo pasazakhale kulodzanadzala kuti inutu izi zinaende bwino chifukwa cha wakuti wanuja ndi amene ayenera kuti anatani zimazavuta patsogolo because we're also looking at consequences of certain decisions that are going to be made. I should believe that way. Concur with you. Kuma bora sakariza ndani. With my rejections and anyhow, they are politically. We can never tell, but at the same time, they're also trying to do the due diligence. Yeah, because 13 days. 13 days. Government pounces on cement trader. Pajauti pali company ya Agrocom. The Competition and Fair Trading Commission (CFTC) yesterday served Agrocom, which is one of the country's cement distributors, with an infringement notice for allegedly holding yakale usunga mabaga cement wona 7,800. Ama 50 kg. Warehouse yake kulilongwe. And this kushirika at the time whereby anfrakaduda ndalo cement ku akusowa. Company imamusunga isiringa limene amapangira makampani na sugar. Yes. Umamusunga sugar uja. Sugar is supposed to be on the market. Of course anthu amasunga zinthu for several reasons. Yes. Pala anthu alimi akakolora chimanga ena amasunga chimanga chija. Osachigulisa kaye. Chifukwa chokuti akudike nthawi nake chikadzakwera ndadzagulisa nthawi ite. Sometimes even companies like this amapanga zinthu ngazimezi for those reasons. I see. Actually, yes. And then I would just so niche the bits and quality. Adama to import 2,000 metric tons of maize. Can I mean a photo bus? What did I figure about many? I figure about many pagodi. I mean, I wouldn't think any other for now, and it's a good issue. Which is sad because if you think about it, Malawi we are known for our staple food is sima. Sima comes from maize. Of course. Nanga inupunga sinto anthu ajamane na kuti zero city naje for magona. Agona nija na for majampunga. It's sad kuti our very own staple food kuti tije. We also should rely on having to get
chimanga from other countries. Yes. Of course, there are several factors. I mean, I'm contribute. We are talking issues of climate change. Oh yeah. Oh yeah. And it's sad, really. It's really sad. And I think it's in Azo. We not it after Gaulina. La business in that in Munibe, Gaulina, in terms of local news. Ahuti. Bumpy ride towards middle income mark as MIP1 slow progress bothers economists. Part of the story reads, when Malawi launched the Malawi 2063 first 10-year implementation plan in 2021, expectations were high. The plan, first of four, that would operationalize the country's long-term development plan, the Malawi 2063, promised to push the nation out of the abyss of poverty into an export-led, lower middle-income economy by 2030. So, but as Benedetta Shiwandamia writes, nearly halfway into the journey, progress has been uneven, and in some areas, significant progress is yet to be registered. Malawi 2063. Inagaida magaufolo. Okay. Kuti timanoti implementation plan. Yes. Because tinadziwa kuti tikamati Malawi 2063 timatanthauza kuti pofika chaka cha 2063 cho tofuna kuti dziko la Malawi lidzakhale litafikira pena pake. So muli maplan imene muti analimbidwa ati kamadzafika tizakhale zidalira patokha pachuma komanso pa zinthu zina, and kwambiri obviously ndi nkhani yokhudzana ndi kuthetsa umphawi, and that's the key. Yeah. So the first Gao in 10 years. In the 2025, for 10 years, you equal 2030. Okay. Yes. 10 years. So 2025 means we are left with 5 years. 5 years. To make the first Gao of those implementations to be done. Halfway through, so going to go to the yeah, Suzuenda. Zikoneka kuti maplani amene analembedwa kuti okay, at least in these 10 years tikuyenera kuti tifikire pakuti tikuyenera kuti mwina we should export more than we import. Yeah. But already we are talking of zikutivuta, you know, and zikutivuta and pena kumati kodi ndeti ngatani. Of course there are a lot of factors that are contributing to this. Already tikuzazoti ngakhale kuti economy yathu si bwino, but these are also external factors looking at maiko ena, because as Malawi we know kuti we don't always rely on our own capacity. Yes. We don't have the full capacity kuzipa and provide doka. That's why we're seeing of issues to do with importing maize. Yes. You look at issues like that. That is something that also shows what I think progressive in terms of Malawi 2063 implementation plan. Indeed. Indeed. Look at the business page they mentioned here. Malawians struggle to afford healthy diet due to price. Forcing families make difficult decisions about their food security. No, I should agree with you. We are lagging behind. We are lagging behind, and yoyo ndinkani diet. Akuti anthu timakanika say okay, saza umwe manena kuti tizidya magulu 6 saza kudya. Ino ndi ine. Nsima. When was the last time when munda ja ntochi? Tumafuna rifusana pamenepo. Kuna Malawi. Mango ifrenkeza mukabadusa musa. Akaliswa mbone kuti inoyo mnajaliti. Ntochi. Last week yomwe. Saturday. Chinajidiganja. Ena kana ndikai. Yeah. Kusonyeza kuti nepande khasinika izi ndikate kuifikira nthochi iyo ndizimene mukutanthauza. Yeah, izo ndimadziwa. Oho. Ena kana ndigayira nthochi. So zakudya zamagulu 6. Kunena zona nyumba za anthu ochuluka sikuti zimachitika. No. And panopa it's worse. Okay, kale okay tinene kuti kale timathawesera. Okay.
nthawi zambiri independent makomo mwathu kuti ati mlendo ukakamabwera ndi kumakhala kugula mafruti chani juisi zikhale pamene paja mlendo adzizo alandiridwa panopo ulo mlendo maita kuti noto ndemudya zimene nthawi tikudya in fact akhoza sokhala pa fasting ameneyo ngangobwera basi mwadzidzidzi basi atisokoneze ola akhale kuti sanabwere mwadzidzidzi kana fotokoza mmadziwa ndithu ndizovuta kwambiri panopa it's sad chifukwa chokuti zimakhala ndizosekesa mwaso zozesa isoni umaseka ukukulira uvesesa chifukwa chonena kuti tisamafike ponena kuti munthu uzikanika wala kungogula phava la anthu wachi guys monse mwayambira nsima ya nyemba tamasintha nkoni nyama proteins nsomba kaya nkhuku kaya mmati chitambe kaya chani zinthu magulu osiyana nkhwani bonya usipa kabichi otendera kabichi uja kumachita nyama ya soya. Nobody as a country. I think we need to scrutinize into Gazimenezi. In 2063, that Mugamba is 5 years yet. 10. Yambira mkao 10 is Muzaka 10 is Yambira. Little Vodigandia. I think it sets up one billion. Utana ga nijara. Development is development nijara. Of course not. I'm going to Arts and Culture segment. Please, I will take one. Tigrin speaks on Awilo Wizkid's showdown in Malawi. Part of the story reads, rapper Tigrin yesterday addressed a public debate bordering on how he has managed to bring two top international artists, namely Congolese's Awilo Longomba and Nigeria's Wizkid, to the country amidst forex challenges. The Malawi tourism ambassador, who is celebrating his 20th anniversary in music, has organized an event dubbed Echoes of Greatness concert at Silver Stadium in Lilongwe on Friday. Wizkid and Awilo Longomba are set to share the stage with Tigrin and other local artists. And Hakalagufusa. And I've been seeing this a lot on Facebook. At least Awilo Longomba, because Awilo Longomba has been here before. Koma Wizkid. Yes. Wanitsabanji kubweretsa Wizkid because we hear kuti ndi munthu odula kwambiri kumbuka and maye mwathu muno tikuzazo kuti forex kulibe and according to here he credited the enabling environment through his ambassadorial role for opening new avenues that have led to him managing to bring Awilo Longomba and Wizkid. He has able to access the forex through international partnerships that he has built over time, of which it kind of makes sense if you think about it, because I think for me, one thing I like about Tigrin, he likes putting Malawi on the map. And he also gets international recognition. I think he's one of the top artists in Malawi Montumunamene. He gets recognized internationally. He gets invited internationally. So I do believe he has built relationships over the years, because like they said, he's celebrating 20 years of his art. Imagine 20 years already. It's been 20 years already. So, but I like that he tries so hard in his art to represent Malawi. We're talking of traditional dances. He's known as the Nyao King. Yes, that is one thing I love about him. His dressing in his music. And he's fully, proudly Malawian. So it's great to see this. And honestly, I can't wait to see Wizkid. I'm not saying I'm going to be able to go there, but I mean, I know I'm going to see it somewhere. You need some sponsorship? No. No. What's up? Thank you, but no. Now he sets tone for his fourth album. Master KG to perform at Luntha summer party. Is with the Gazimenezi. Malawi, of course. I love his music. There are certain songs of his, I mean, till this date, I like to listen to in his previous albums. Also, he's gotten engaged recently. Congratulations to him. Backpage. Headline good if it say. Headline would Baba is home. That's the headline. But the subheadline secures Malawian citizenship, Malango doubtful for Namibia clash. Part of the story reads, FC Binyasa Big Bullet striker Babatunde Adepoju has finally secured his Malawian citizenship after finalizing all the process. Time Sport can reveal this means the gangling
striker is available for selection as a Malawian player. Congratulations to him. Baba Tunde is now generally a Malawian citizen. He is. Because I appeal, kamuza choda appeal. Yes. Mutalintika. The no ticket sales on Friends will be a match day by 8 September, no? Olympia. And I would be National Stadium, and football cup 2026 football cup qualifiers against Libya. Being one day so colors of what it's to get. So minimum minutes is a home Peter. Oh, yeah, I saw you was among that table bit of escape. Anyway, if I think it have a miniable, take a disease of purposes it have been. Minimum so the Medama is a program at press review to 3 September 2025. Tima kwanitsa kungoona zina mwa nkhani zimene zimakhala newspaper lazi ndi ngati mufuna kudziwa zambiri pa nkhani zimene tawerenga komanso zina zomwe sitinathe kutero inu tutapeza ni newspaper lazi. Daily Times imagulitsidwa pa mtengo wa 3,000 Malawi kwacha pamene Nation imagulitsidwa pa mtengo wa 2,500 Malawi kwacha. Komanso pitizana kuona maprogramu otsatira pano pakanema Luntha ndi zambiri zimene zitikhalira kuonetsani komanso tutili pa masamba a mchezo tili pa Facebook pa Luntha Television komanso pa YouTube pa Luntha TV official ndiye tapita ndionepo ndithu kapanga like komanso kapanga follow langa dzina ndithandiwe mzumara sinila indekha mu studio muno na ine mzanga Moses Magawa khala ndi tsiku lopambana.